വെൽക്കം ടു മലയാളി ന്യൂസ്. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രൂഡോൻ്റെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ വന്നിരുന്നു ഫോർ ഹിം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അബൌട്ട് റീസെൻറ്റ് ഇമിഗ്രേഷൻ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി ആ വീഡിയോന് റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് വി ആർ ഗിവിങ് ഔട്ട് അവർ റിവ്യൂസ് ആൻഡ് അവർ ഒപ്പീനിയൻ ആസ് വെൽ. നൗ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. Immigration. Let's talk about it. In the last 2 years, our population has grown really fast, like baby boom fast. And increasingly, bad actors like fake colleges and big chain corporations have been exploiting our immigration system for their own interests. So we're doing something major. We're reducing the numbers of immigrants that will come to Canada for the next 3 years. Today, I'm going to let you in on what happened, where we made some mistakes, and why we're taking this big turn. So like we used to talk about, he's basically going to blame others, right? Either big corporations or colleges. Colleges and everything. That's what I'm getting, like that's the intention. ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒരു അവർ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കുന്ന രീതിയിലല്ല അവർ പറയുന്നത്. ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ ഒരു സെന്റൻസ് പറയുന്നുണ്ട്, വാട്ട് വി ഡിഡ് റോങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. we might have done things a little bit wrong. അവര് സൂണർ നിർത്തേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു അഡ്മിഷൻ അവര് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. There are two kinds of immigration in Canada. The one you probably think of most is permanent immigration, like when families come to Canada to settle and call it home. Every year, the government determines the right number of permanent residents that we want to admit. That's how it's been done for decades. But a plan that only talks about permanent immigration misses the other pathway, temporary immigration. Temporary residents are people who come to Canada for a limited time, like international students, temporary workers, and so on. They come to work a job or go to school. When the job is done or when they finish their degree, most return home. Some apply to stay as permanent residents, but most return home. So back to this year's plan. Historically, Canada's annual immigration plan just looked at permanent residents. The number of temporary students and workers that we admitted each year was left to the demands of the economy. It was usually a small proportion of our population, so it's never been a part of the long-term immigration plan. But after the pandemic, our economy came roaring back quickly, and we needed a lot of workers fast. Canada is in the middle of a huge labor shortage. Temporary foreign workers became such a significant part of our workforce that it'd be a mistake not to include them when we plan our immigration levels. So this year, we did exactly that for the first time. We laid out a plan that sets targets for both permanent and... So whatever he's saying in this video, it makes sense, right? Like when he says so beautifully, it makes sense. It's like we think it's just facts. Like, okay, during COVID, they shut down the borders. Now, after the COVID, the economy is booming. That means we need people. But even in this video, the comments are saying there was never been a labor shortage. What do you think about that? Like, well, never been a labor shortage. What is it was that during COVID time we had restrictions on hours and not everybody was willing to get out there and work. So they basically thought that, okay, if they bring people from outside Canada, that's going to solve the problem. Well, that was not the main issue. People were not ready to work due to maybe health reasons or whatever the reason be. They were not able to work normally during COVID hours. That was the main thing. But like bringing people from outside Canada, there were already people here in Canada who could do the same task. They just brought people from outside Canada thinking that that could solve the problem. But that is what mainly I believe people are commenting there was never a labor shortage. So that could be the issue. And another comment that he made was that temporary residents, most of them, they do not stay back. They just go. Well, അത് എത്രത്തോളം സത്യാവസ്ഥയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, to be honest, because temporary residents ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ, be it work permit, study,
സ്റ്റഡിക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിനാണ് നോക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം. So did they see this study permit as work labor അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഷോർട്ടേജ് ലേബർ ഷോർട്ടേജ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതും കൂടി ആയിട്ടാണോ ഈ സ്റ്റഡി പെർമിറ്റ് ഇവർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെന്റ്? അല്ല, The intention should be different, right? സ്റ്റഡി For പെർമിറ്റ് ടു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് വർക്ക് പെർമിറ്റ് അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഈ ടൈമിൽ ഭയങ്കര ബൂമിംഗ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് അവര് അവേഴ്സ് കൂട്ടി പെർ അവേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് സ്റ്റഡി ടൈം unlimited hours work 40 hours per week ഒക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. അത് അവർ കൂട്ടി ബിക്കോസ് അത് they thought that okay that will help the employers to fill the labor They shortage. want to increase the workforce. Yes. And they also use students as one of the workforce. Yes. ഇങ്ങനത്തെ അട്രാക്റ്റീവ് ഇത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ മൂവ് ചെയ്തത്. Yes. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൾക്കാർ കാനഡയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ബി ദ റൂട്ട് എൻഡ് ഗോൾ ഇസ് ഓൾവേസ് ഗോയിങ് ടു ബി PR. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു കോമൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈ പീപ്പിൾ ചൂസ് കാനഡ ഓവർ സേ UK ഓർ ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് ഈവൻ US ഇസ് ബിക്കോസ് PR കിട്ടും. ലൈക്ക് മേ ബി 2-3 വർഷം എടുക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് PR കിട്ടും. സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഫോർ ദ ലോങ്സ്റ്റ് ടൈം കനേഡിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിനും അറിയായിരുന്നു ദാറ്റ് സ്റ്റഡി റൂട്ടിൽ കൂടി വരുന്ന ആൾക്കാരും PR-ന് തന്നെയാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. ഐ വാസ് റീഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾസ് വെയർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇവർ കുറേ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് അവർ PR അല്ല ഓപ്ഷൻ എന്നെങ്കിൽ they should directly say that they never closed any pathways that students or work permit holders cannot apply for it. PGWP holders cannot apply. It was always open. So there you go. So that pathway was always explored by people who came here as students to become a permanent resident. So the government actively ignored any problem that may arise or already arisen. Right? പുള്ളി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹീസ് അക്നോളജിങ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് മേ ബി വി ലെറ്റ് തിങ്സ് ഗെറ്റ് റണ്ണിങ് ഫോർ ലൈക്ക് എ ലോങ് ടൈം. അവർ നേരത്തെ നിർത്തേണ്ടതായിരുന്നു, നേരത്തെ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ അവർക്കൊരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ആക്ച്വലി കൺസിഡറിങ് എല്ലാം ഇതാണോ അതെയോ? വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് 2025 ഇലക്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ കമ്മിങ് അപ്പ്. സോ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയുടെ ക്യാമ്പയിൻസ് ആർ പ്രിറ്റി സ്ട്രോങ്. സോ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വെരി വെൽ സ്ക്രിപ്റ്റഡ്, വെരി വെൽ മെയ്ഡ് വീഡിയോ. Well edited. Very calm video. And ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പോകും. ഓക്കെ, ഇത് എല്ലാം സത്യാവസ്ഥയാണ്, ഒന്നും കളത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Like every word that he says very well thought. അതെ, ആ തോട്ട് അവര് അവരുടെ വർക്കിൽ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. And temporary residents. This way, we're getting the full breakdown of people coming into our country so we can prepare the homes and infrastructure needed to support them. Like I said, immigration is based on demand. When we set our targets, we look at every province and territory. We ask the premiers, what are the gaps in your workforce? Is your population growing or getting older? We field calls from businesses, CEOs, Chronic shortage of labor for the last decade. It is the #1 issue of all manufacturers across Canada. So we think there needs to be more, push the pedal to the floor to bring more people into Canada because Ontario is facing a generational labor shortage. has different wants and needs when it comes to immigration. But after the pandemic, they all came to us with the same message. After 2 years with closed borders, we need more people, more workers, fast. So we brought in more workers, and it was the right choice. It worked. Our economy grew. Restaurants, stores reopened, businesses kept running. But most importantly, in spite of lots of economists' predictions, we avoided the worst-case scenario, a recession. But some saw that as an opportunity. He's saying they avoided recession. Like, what do you think? Like, you have been here for a longer time, right? So you have a general idea of how Canada's economy was and now it is. So do you think these kind of recessions have happened, or did we actually avoided it, like he said? Well, recession avoided. Well, recession, they didn't term it as recession. Actually, the one that was happening
Right now, it's like inflation basically, and the interest rate went up. And so, due to that, your be it your grocery bills, everything that you use daily on a daily basis have gone up, which is a huge increase compared to what you're gaining per hour. Wages hasn't really gone up. It's the cost of living has gone up. So say So if you compare it with 5 years ago and all, cost of living ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. cost of living ഇത്രയും കൂടിയിട്ടില്ല. It's a huge increase ആണ് in a very You're seeing it for the first time. short period of time. So it's mainly due to the interest rate hike that everything has happened. All this has happened. So they probably the Canadian government hasn't termed that as a recession. That's what I understand from his conversation. പിന്നെ ഇവർ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റീനെ ബേസിക്കലി വെരി കൺവീനിയൻ്റ്ലി ഈ വീഡിയോയിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Exactly. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് Yeah. ദാറ്റ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. Exactly. നൗ ദാറ്റ് വി നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്, നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ലൈക്ക് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇൻ ലൈക്ക് എ വെരി നൈസ് മാനർ. See, even whether it is inflation or recession, അതൊന്നും താഴോട്ട് പോയിട്ടില്ല. I think it only increased till now. Like day before yesterday ഞാൻ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയതാ. And it's only for one person. അതായത് എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ബേസിക് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ബ്രെഡ്, എഗ്, മിൽക്ക്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ്. Around $150. Now when I came here 2 years before, the same things were like around $100 to $110. So it's still Yeah, we have had inflation. conversations about even milk being like, so Exactly. expensive. Yeah. It's like there's no standardized price for anything in any stores in Canada. Yeah. It varies by stores as yes. well. That is actually ഒരു ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു Yeah. കൾച്ചർ ഷോക്കാണ്. And tax is also not included. Exactly. So നമ്മൾ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് if we are seeing a product and $10 ആണെന്ന് കണ്ട ബില്ല് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും it's like a whole different Exactly. amount. Yeah. So that is what mainly avoided. And, that's what I understand. പുള്ളി അവോയ്ഡഡ് എന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് നോ, വി ഹാവ് നോട്ട് ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ദ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. മേ ബി Yeah. ഡേറ്റ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പുള്ളി പറയുന്ന Could be. സത്യമായിരിക്കും, Yeah. പക്ഷെ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി സ്റ്റിൽ The like things reality, doesn't yeah. look that good at the moment. We see way too many large corporations doing this. The government says the program has been used to get around hiring Canadian workers in some instances. Far too many colleges and universities used international students to raise their bottom line. There are the diploma equivalent of puppy mills that are just churning out diplomas. There is fraud and abuse, and it needs to end. Because they could charge these students tens of thousands of dollars more for the same degree. And then there are really bad actors who outright exploit people. Okay. I can give you an example about the price difference in universities. Just what he said, like exploiting students. ഞാൻ എടുത്ത പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സാണ്, 2-year course. Per semester അത് it was eligible for PGWP before when I was taking it. At that time I was paying around $9,000 per semester. Now that this course is not eligible for PGWP, the same college, same course, it is only $2,500 per semester. So obviously what he's saying is true. There were bad actors who are exploiting, and one of them are like university. Colleges and all of that. But like പുള്ളി വെരി കൺവീനിയൻ്റ്ലി കൈ ഒഴിയുന്നത് പോലെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇവർ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് കോളേജസും ഇവരൊക്കെ എത്ര ആയിരുന്നു ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ക്ലിയർ ഫോർ ദെം ഓൾസോ. സോ ആസ് ലോങ് എസ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ദെം, അവർ കൺവീനിയൻ്റ്ലി എല്ലാം കണ്ണടച്ചിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഗുഡ്. എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ലേ? അതായത് യു സി ഐ വാസ് പേയിങ് 9,000, റൈറ്റ്? നൗ ഇറ്റ് ഈസ് 2,500 per semester. ദാറ്റ് മീൻസ് Below half. 2 വർഷത്തെ ഉള്ള കോഴ്സ് ഞാൻ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. And that was only for the international students. And on your opinion, actual value of that course should be? Now it is actually 2,500. അതാണ് വേറൊരു പോയിന്റ്. സോ കാനഡയിൽ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷന് വരുമ്പോഴും മോസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സോ ബാച്ചിലേഴ്സോ ഒന്നും അല്ല. ദീസ് ആർ ജസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓർ ഡിപ്ലോമാസ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്.
ദാറ്റ്സ് അഗൈൻ ഒരു ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വേൾഡ് ക്ലാസ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ദർ ആർ ഓഫ് കോഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, സർട്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ലൈക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ ഉണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആൽബർട്ട ഉണ്ട്, ടൊറോണ്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ലൈക്ക് വെരി ഇത്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഈസിലി അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരെണ്ണമല്ല. ആൻഡ് ദീസ് കോളേജസ് ക്ലിയർലി ന്യൂ. അവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരുന്നതും അവരുടെ കോളേജിൽ വന്ന് പ്രോഗ്രാം എടുക്കുന്നതും ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ റൗട്ട് ഫോർ ദം ടു get through to PR. And now Trudeau says students will not get their permanent residence or will not get their work permit. Lots of changes happening. Well, these students never came into Canada illegally or anything. They were all legally allowed permits, legal study permits, legal work permits were given, and all of a sudden one fine day they're saying that we're going to stop things out. It's a lot of investments. A lot of investments has been done. It's quite unfair, yeah, to be honest. It's unfair for the people who are coming here. Yeah. Now for this government, Trudeau government, they're doing these kind of changes in immigration because they're forced to. First of all, the election is coming up, and everything is not like against them, against this government. And so they have to do something that, or listen to people, something like that. And now they're like knowingly making the international students or immigrants' life harder. Not just harder, like ipo options already spent. Let's say I already spent 30 to 40K in this country. Now my intentions obviously to get PR and everything. Now if I'm realizing that okay, I spent this much amount of money and this much time of my life here and I'm not going to get what I want, and I came through, like you said, a legal way which was offered to me. It's not like I bribed or anything. Broke laws. They asked, they asked me Yes. this much money, I gave them that. Yeah. I followed all the rules, and now studied, you got your post graduation work permit, but will you get your PR is like become a huge question mark right now. Yeah, because the numbers were quite high that they brought in, so the projections were there, and all of a sudden they reduced that projections. So it's just a lot of people lost their hopes, basically. പിന്നെ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ട്രെൻഡാണ് ദാറ്റ് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ബ്ലെയിം ഇറ്റ് ഓൺ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓർ ലൈക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ലൈക്ക് എന്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഹൗസിംഗ് ക്രൈസിസ്, blame it on the international Because students. they are the outsiders. If you're not so getting the basically, job, just blame it on international Yeah. students. But like you said, they are the people who've come, they've inputted so much money into Canadian economy, and they're still working, they're paying taxes, they're contributing to the economy. So illegal ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല ഇവര്. They are doing everything right. They are doing everything within their rights. But it's just sad to see that everything is working against them. Target vulnerable immigrants with promises of jobs, diplomas, and easy pathways to citizenship, promises that would never come true. Looking back, when the post-pandemic boom cooled and businesses no longer needed the additional labor help, as a federal team, we could have acted quicker and turned off the taps faster. Now, it is time to make the adjustments to stabilize the immigration system that we need and get it working right for Canadians for right now. Immigration is primarily a federal job. We have the levers to rein it in, so we are. This is a big change. A major cut to immigration, reducing permanent immigration levels by at least 20%. A new string of measures to clamp down on temporary immigrants. That means a decrease in international students, temporary foreign workers. Canada's new immigration plan is straightforward. Lower the number of new immigrants coming into Canada, both temporary and permanent. We're prioritizing permanent residents with the skills we need, like healthcare workers for our hospitals and construction workers who will build more homes. And those temporary residents who are already in Canada, some will apply to stay in Canada as permanent residents. Since they're already here, established and working, the added pressure put on communities is very low. Or they'll leave Canada when their temporary residency expires, reducing our population. Some temporary residents may turn to our asylum system. So basically he's saying the intake is going to be less, right? Like they're going to reduce it by
Yeah, the PR numbers basically for 2025, the numbers were supposed to be 500,000. They're reducing it to 395,000. So a 20% decrease in the number of PRs that they're going to issue. So that means it's not like immigrants. It will be like multiple types of programs, not just like study permit or direct work permit or PR applications. Everything together, that's going to be like 350K, right? 395K. Yeah, 395. ബേസിക്കലി എല്ലാ പാത്വേസും എടുത്തിട്ട് അത്രയും ആൾക്കാർക്കാണ് 2025 PR കിട്ടത്തുള്ളൂ. ബീറ്റ് യുവർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് ആയാലും എന്താണെങ്കിലും 500,000 കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് they have reduced it. It's like a clear hint that they want to limit the number of people who are inside the. But here he's also saying they're gonna focus on those who are already here. Yeah. But he's not exactly saying like they're guaranteed. Those who are already here have a guarantee of like staying here. Yes, that's a cut. But obviously those who are eligible, but who's gonna measure the eligibility though? What are the criteria? They're still, they're day by day, every draw, they're increasing the points. They're making it more difficult and difficult for everyone. So, but every draw, there are new candidates coming into the pool. So there are people that are eligible in the midst of all this. So they just want the most eligible people. They don't want everybody. Basically, that's how they draw the lines. It's become extremely competitive. Pashe, if you're doing things right and if luck is in your favor, then you might get a PR. It just comes down to that. Pashe, the thing is that always come here with a plan. Like 5 years, 6 years മുമ്പുള്ള ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കുക ആൻഡ് ദെൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ കയറിയ ഉടനെ 1 year of work experience കിട്ടിയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി PR കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു തിങ് ഹാസ് ചേഞ്ച് നൗ. സോ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരിക, അതാണ് അതിൻ്റെ. And also there's always the thing like എത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നാലും ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നാലും people will eventually find loopholes and exploit it. One of the example is this. Our asylum system when their visa expires as a shortcut to stay in Canada. Those claims will be analyzed and processed, and if their claim fails, they'll be sent home. Between the amount of people... That's like asylum seekers. That's a big loophole, basically. And that's a big number, 14,000 in how many? 4 months? Yeah, No, so 8 ഞാൻ months. ഒരു ഡേറ്റ ആക്ച്വലി വായിച്ചതിൽ കണ്ടത് 2018 സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ only about 1,890 ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അസൈലമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ സെയിം കാറ്റഗറിയുടെ അടിയിൽ ഇപ്പോൾ സേ ജാനുവരി ടു സെപ്റ്റംബർ 2024 ഇടയിൽ മാത്രം 14,400 international students have claimed asylum. So asylum is actually something that people who are facing some sort of persecution or like their life is in danger in their home country, war ഉള്ള സ്ഥലത്തെ ആൾക്കാർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്വേ ആണ്. And it's just sad to see that. It's like it's the government is making it more difficult, so people are going to be desperate more and more. They will find different ways. Loopholes and like exploit the system. Some people just can't even afford going back home because of whatever be the reason. So they just resort to those kind of last minute options. People coming and going will effectively pause population growth for the next 2 years. Then from 2027 onwards, it'll balance out and slowly start increasing again at a sustainable pace. In fact, that gets us back to the population growth path we were on before the pandemic. They're showing pretty graphs and all. It just looks like it's So promising. easy that after 2027 everything just stabilizes Perfect. on its own. PR and marketing team is doing a pretty good job. This pause is going to give our economy and our communities the chance to catch up with things like our plan to build millions more homes. That's not stopping, but now we'll have a little more breathing room as we build. We'll see more corporations investing in Canadian workers and youth rather than relying on cheap foreign labor. Our cap on international students is already bringing rental prices down in big cities, and as we keep... This is true. Yeah. This is actually really true, where
they did a international student cap, right? After that, the rental market is like going really down. It's like a lot of property managers are like leaving their jobs because they cannot sustain, much property. They are not able to find tenants, and because majority of the tenants in this country are like students. Now the intake is low. Yeah. Actually, and even landlords are decreasing their price, rental price, and everything. Even in Toronto, which is one of the most highest, they're reducing rental prices. Vancouver, Toronto, they were covering in that. And as we keep that cap in place, rents will keep coming down. We're making the system work for Canadians and for newcomers, rather than for the big box stores, chain restaurants, immigration consultants, and sham colleges that exploit it. Immigration is a great thing, and we're lucky that so many people dream of coming to our country. Fulfilling that dream depends on having a good job, a decent place to live, and health care that you can access when you need it. We have to make sure our population isn't getting out ahead of those things. He has a really good marketing team. Yeah. Yeah, so what do you guys think? Well, the video is Very promising. it's very promising and very it's the facts laid out very sweetly, and well, hopefully things like how he predicts about the future, that things will get better by all this, like reduction of permanent residence, TR, and everything will just balance out on its own. Hopefully the future of immigration is so easy to predict. Hopefully it is so. That's all we can say. No, obviously, what I think is like the government has like there are a lot of people who are like these bad actors, and I believe, like he said, the bad actors. Government is also one of the biggest bad actor, because they had pretty straightforward job. They didn't do it. They also exploited. They saw that they are getting a lot of money while like these international students or foreign workers coming in. And obviously they also did their bad part. And the problem being, we are the one who suffered. Like the immigrants are the one who suffered. Those who had dreams, those who, sold their lands back home just to come here with, to fulfill their dream and like to stay here or get a better life. They had this dream because it was sold to them. This dream was sold to them. Otherwise, they wouldn't dream or they wouldn't come here, right? Exactly. Yeah. It was sold to them. It was, forced upon them. So they made the decision to come here. Now they're here. Letting them go or അവരോട് തിരിച്ചു പോവുക എന്ന് പറയുന്നത്, that is kind of unfair. There has to be a proper process where we have to, have that kind of പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ പോയിന്റ്സ് കൂട്ടുന്നതും എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർ മാത്രം എടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ. യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ഹൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ജോബ് ഇവിടെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദോസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ലൈക്ക് കനോട്ട് ബി ഒരു ഈവൻ എത്ര എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള ആൾക്ക് പോലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദ സിസ്റ്റം സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ്, not fair for many people. A lot of work to be done. Yeah, a lot of work should be done, and it should not be something that a government is forced to do. They have to study it, they have to analyze it, they have to bring better policies and changes. Hopefully they genuinely care about like Canadians and immigrants and all of them, and it's not just for the election or whatever. And then take policies, of course, tough policies edukandi varu. At the end of the day, they have to make sure their country is doing fine. Adana avarude first priority, and immigrants come. It will be more regulated, like DLI's reporting to Immigration Canada. It will be more regulated, so at least the people who are coming from outside Canada, they will have some kind of know for sure, okay, I'm not getting a fake letter of admission, or especially when agencies help them out taking admissions, there's no way to figure out, okay, are you getting a proper letter of admission
because there's a lot of things that are happening in the market, and hopefully all these regulations would put a huge stop to the bad actors. Yeah. Let's hope so. That's really a good, word. Bad actor. Really good wordplay. Bad actor. Yeah. So that's our first video. Hope you all enjoyed it. Yeah. It's a short video, obviously. We are planning to bring ഇനി നല്ല നല്ല കണ്ടന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. We will explore different topics, different ways of presentation as well. And hopefully you guys will like it. And don't forget to subscribe. Stay tuned.